সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার জেনেভিভ মস। সেক্সুয়াল অফেন্স কেসেস আর ভেরি স্পেশালাইজড, যেটা আমি আগেও আউটলাইন করার চেষ্টা করতেছিলাম। দে আর ভেরি স্পেশালাইজড। দ্য লিগাল রুলস অফ এভিডেন্স অ্যান্ড প্রসিজার আর ডিফারেন্ট টু নর্মাল ক্রিমিনাল কেসেস। আপনার সেক্সুয়াল অ্যালিগেশন কেসের যে লিগাল রুলস অ্যান্ড প্রসিজার্স আছে ওগুলা ডিফারেন্ট আপনার দেন আদার ক্রিমিনাল কেসেস। Witnesses often give live evidence via video link outside court and may not have to answer questions about their past or background. যারা উইটনেস যারা আছে, যারা কমপ্লেইনেন্ট আছে, আপনার সেক্স অ্যালিগেশনের যারা কমপ্লেইনেন্ট, যারা মানে ভিকটিম, তারা অনেক সময় এভিডেন্স দেয় ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে কোর্টের মধ্যে, এবং অনেক সময় তাদের প্রিভিয়াস হিস্ট্রি, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে কোয়েশ্চেন করা যায় না। দ্য স্কিলস রিকোয়ার্ড টু উইন দ্য কেস ক্যান অলসো বি very different. You need a specialist criminal defense solicitor who has dealt with sexual allegations of all cases. আপনার স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর দরকার হবে যে ডিল করেছে সেক্সুয়াল অ্যালিগেশন কেস অফ অল টাইপস অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যালিগেশন, অল কাইন্ডস অফ কেসেস. The barristers we instruct have experience of handling witnesses over the live video links, as nearly all complainants in sexual cases will be given the option to give their evidence in this way. যেহেতু সেক্সুয়াল অ্যালিগেশন কেসের জন্য যারা কমপ্লেইন করে, কমপ্লেইনেন্টরাদেরকে একটা অপশন দেওয়া হয় তাদেরকে লাইভ ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে এভিডেন্স দিবার জন্য। সুতরাং প্রায় কমপ্লেইনেন্টরা আপনার এভিডেন্স দিবে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে, এবং যারা আমরা ব্যারিস্টার, যাদেরকে এক্সপার্ট ব্যারিস্টার যারা আছে, যাদেরকে আমরা ইনস্ট্রাক্ট করি, তারা এক্সপেরিয়েন্সড ইন ডিলিং উইথ দিস টাইপ অফ উইটনেসেস থ্রু দ্য ভিডিও লিঙ্ক, তারা এক্সপেরিয়েন্সড আপনার। সুতরাং প্রসিজার ডিফারেন্ট দেন আদার ক্রিমিনাল কেসেস। ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে আপনার এভিডেন্স দিবে। We know that a conviction for sexual offense can have life-changing consequences for our clients, and that even the most minor of allegations can result in stigma or a client being forced from their home, especially if they have children. যে সেক্সুয়াল অফেন্স কেসগুলো আপনার লাইফ চেঞ্জিং হয়ে দাঁড়াতে পারে যদি আপনার কনভিক্টেড হন, এবং এটা আপনার ইভেন স্মল দ্য অ্যালিগেশন অফ সেক্সুয়াল অফেন্সেস ক্যান হ্যাভ দ্য স্টিগমা, অ্যান্ড দেন ইট ক্যান এফেক্ট ইউ ইন ইউর future life, in your job, in many other ways. Particularly যেখানে আপনার চিলড্রেনরা আছে ঘরের মধ্যে, অনেক সময় হইতে পারে যে আপনাকে অ্যালাউ করবে না, যদি কেস ওই ধরনের সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ টু দ্য চিলড্রেন যদি হইয়া থাকে, তাহলে আপনি ওই চিলড্রেনদের কন্ট্যাক্টে আসতে পারবেন না। এই ধরনের আপনার সিচুয়েশন দাঁড়াতে পারে, অর্ডার কোর্টে করবে। Social services may become involved in many cases, and if convicted, the sex offenders register will become relevant sometimes for life. যে যখন যদি কনভিক্টেড হন, অনেক সময় আপনাকে সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে রেজিস্টার করা হবে। ইভেন অনেক সময় এটা দেখা যায় ফর লাইফ, ফর দ্য হোল অফ ইউর লাইফ ইউ উইল বি অন দ্য সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টার। সো কোয়াইট serious, আপনার consequences very severe. Also, the court will consider imposing a sexual harm prevention order, which may have a dramatic impact on a client's ability to access the internet and to associate with certain members of their family. এবং কোর্টের পাওয়ার আছে, কোর্টে যখনই কনভিক্টেড হবে
কোর্ট অর্ডার করতে পারে সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারের জন্য, আপনার এগেইনস্টে সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার করতে পারে। Therefore, in all these cases, you will need a specialist criminal defense solicitor who at all stages look to safeguard your interests and to defend your case robustly. So, আপনার এই ধরনের সেক্স অ্যালিগেশনের যদি আপনাকে ফেস করতে হয়, ট্রায়াল ফেস করতে হয়, you have to instruct a specialist criminal defense solicitor who will look to safeguard your interest, যে দেখবে আপনার ইন্টারেস্ট সেফগার্ড করার জন্য, and to defend your case robustly, যে আপনাকে ঠিকমতো ডিফেন্ড করবে। I will pass to my colleague Barrister Genevieve Moss to talk more on bad character. Thank you, Shafi. Yeah. So I was going through the gateways which can be used to adduce the evidence of a defendant's bad character, and I just finished talking about propensity to commit offences of the type charged. We're nearly there. I'm going to talk now about where a defendant might want to use bad character of a co-defendant. This will be relevant where there are lots of defendants charged with an offence or several offences, and they basically want to undermine the credibility of a co-defendant or suggest that the co-defendant is guilty of the offence and not me, sort of thing. So the question is it evidence which is relevant to a question between the defendants? That'll be admissible whether the co-defendant has a propensity to be untruthful is the question, and it's admissible only if the nature and conduct of his defence is such as to undermine the co-defendant's evidence. The test is more likely to be met where the co-accused sets up his own good character as part of his defence, and so basically they're saying, look, I don't commit this kind of offence, I'm of good character, and a co-defendant might at that point want to bring in their bad character to undermine that. There's no power to exclude such evidence, so the defendant's defence can't be fettered. To correct a false impression is a key way in which the prosecution might adduce the defendant's bad character. That would be where the defendant makes an express or implied assertion in evidence which the court considers to be false or misleading. The absolute key example being, I've never done anything like this in my life, and actually you've got a string of previous offences. Obviously at that point the prosecution is going to want to adduce those to demonstrate that what you've just said is misleading the court. So it's pretty much any assertion that's made at any time before the charge or in the proceedings that will qualify, even if that assertion is made by one of the defendant's witnesses. So it's really important that you select your witnesses carefully if you're going to call anyone in your defence, because if you call somebody who thinks that you've never been in trouble before and they say so to the court and actually you have been, that could be a way in which the prosecution starts bringing in your bad character. It's actually again quite wide-ranging. It can include things like the defendant's conduct or the way he dresses. So if you're wearing offensive garb, for example, that could be a way in which it's brought in. But it doesn't, you can't bring in any more bad character than is necessary to rebut the false impression. So if a defendant has previous convictions for theft and rape, for example, and they are charged in these proceedings with rape, let's say the prosecution has failed to get any evidence of their previous conviction for rape into evidence thus far, and then the defendant says, I've never committed a rape in my life, the prosecution would be entitled to bring in the previous conviction for rape, but not the previous convictions for theft, because it's just not relevant and it goes further than rebutting the false impression. Final gateway, which can be used to bring in the defendant's bad character, is if the defendant starts attacking another witness. So if you adduce a witness's bad character and it's considered to be unfair or misleading, then once again the defendant can have his own bad character brought in. So that's really the ways in which a defendant's bad character can come in.
if there's time, I'd like to talk about non-defendant bad character. Non-defendant bad character. Yes. Yeah. Maybe very briefly. Yeah. Yes, it's very briefly. Okay, so non-defendant bad character. This would be, for example, a prosecution witness. Or it might be something that the prosecution want to bring out in order to show that the defendant committed the current offence. A key example for that would be the defendant is charged with handling stolen goods. You've got to show that the goods were stolen by somebody, so you bring in another person's bad character to show that they committed the theft. All right. Key ways to bring those in. Once again, all parties agree. Context is another one, if it's important explanatory evidence. And the final way is if it's of substantial probative value in relation to a matter which is in issue in proceedings, and that issue is of substantial probative value to substantial importance to the context of the case as a whole. That's quite complicated. If there's time, I can go into it a bit more, but I'm not sure. Next time. All right. Thank you very much, Genevieve. দর্শক, অনেক কমপ্লিকেটেড ইস্যু এগুলা, নন ডিফেন্ডেন্ট ব্যাড ক্যারেক্টার অ্যাপ্লিকেশন, আপনার ব্যাড ক্যারেক্টার অ্যাপ্লিকেশন ক্রিমিনাল প্রসিডিংসের মধ্যে অনেক কমপ্লেক্স আপনার রুলস গুলো আছে, যেগুলো আপনার স্পেশালিস্ট সলিসিটর, স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার ছাড়া আপনি প্রপারলি অ্যাচিভ করতে পারবেন না, প্রপারলি অ্যাপ্লিকেশনগুলো করতে হবে। আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটা আমরা একটু শর্ট করতে হয়েছে, যেহেতু আমাদের বৈশাখের প্রোগ্রাম আছে আজকে। আমাদের প্রোগ্রামের সাথে সাথেই আপনারা দেখবেন সবাই বৈশাখী প্রোগ্রাম বাংলা নববর্ষের। সুতরাং আজকের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ হচ্ছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে নেক্সট সানডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্সের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো, এবং সকলের প্রতি আমার বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম।